Okay, sir. Okay, good morning. Today we are discussing the lecture 8. So we are in the lecture 8 of unit 1 of environmental engineering 2. So in the last class we have discussed about the types of sewer systems. What are the various types of sewer systems? Now in this class we will complete the balanced sewer systems what you are having, and we will go to the next topic, that is hydraulics of sewers, hydraulics of sanitary sewers, and hydraulics of storm drainage sewers. So we will discuss these topics in this class. So if you see the balance types of sewer systems, so already we have discussed the some of the topics. Already we have discussed some of the topics like combined sewer system, combined sewer system. You have completed combined sewer system, separate sewer system, simplified sewer system, and solid free sewer systems. So in the combined sewer system, so we have seen the layout. So both the storm water, both the sewage water, అంటే శానిటరీ డొమెస్టిక్ సీవేజ్ వాటర్, స్ట్రాంగ్ వాటర్ రెండు కలిపి ఒకే పైప్ లోపల ఎంటర్ అవుతుంది. Whereas in the separate sewer system, the storm water is going one side, the sanitary sewage water is going other side, and these are separately going and reaching the destinations. Simplified system, this is a combination of both combined and separate sewer system, where the initial cost is low. Here we are using small diameter pipes, very small diameter pipes, and we are taking the sewage in a simplified way. Next, solid free sewers. Here, whatever the solid particles are coming from the sewage, these are collected from separate drains, and the liquid is passing into the other channel. So here, in the solid free systems also, we are using separate type of solid materials and the liquid materials. Now we are seeing the balance 3, that is a pressurized sewer system, vacuum sewer system, and open channel drains. Right. If you see the next slide, so we are having the next one is a pressurized sewer system. Pressurized sewer system. Next, what is a pressurized sewer system? By the name we can say, the sewage or the waste is coming from the pipe with some sort of pressure. We are using pressure concept for the sewer system. It differs from conventional gravity collection system. Gravity collection system ante enti? We are not using any pumps or any machinery for collecting of the sewers ని లాగడానికి, అంటే వేస్ట్ మెటీరియల్ ని లాగడానికి పైప్స్ లోంచి, వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్రెజరైజ్డ్ సిస్టమ్ ఇన్ కన్వెన్షనల్ టైప్. కన్వెన్షనల్ టైప్ లో జనరల్ గా ఏం జరుగుతుంది, ఏది ఇందాక మనం చెప్పుకున్న కంబైన్డ్ సీవర్స్, శానిటరీ సీవర్స్ అండ్ సింప్లిఫైడ్ సీవర్స్ లో ఏం జరుగుతుంది, గ్రావిటీ ఈజ్ టేకింగ్ ప్లేస్. గ్రావిటీ అనేది జరుగుతుంది. గ్రావిటీ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ విత్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. దేర్ ఈస్ నో సపరేట్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్రెషర్ కమింగ్ త్రూ ద పైప్. అంటే మనము మనం స్లాంట్ గా డిజైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పైప్స్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఆటోమేటికల్లీ గ్రావిటీ అనేది టేక్స్ ప్లేస్ చేసి ద వాటర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ అకార్డింగ్ టు ద pipe slant design. That is gravity collection system. But here in this system we are using the pressurized machinery to remove the sewers, because they use pumps. So pressurized అంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఆర్టిఫిషియల్ గా యూజ్ చేసేది ఏంటి, ద సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గ్రావిటీ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద వేస్ట్ వాటర్. సింపుల్ గా ప్రెషరైజ్డ్ సీవర్స్ అంటే మీరు ఎగ్జామ్ లో వస్తే, హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద machinery like pumps to take the water, to take the transport wastewater instead of gravity pull అని చెప్పచ్చు. Next, the primary effluent is delivered to the collection tank by gravity. So ఇనీషియల్గా ద ప్రైమరీ ప్రాసెస్ అంటే ఎక్కడైతే వాటర్ మనం తెచ్చుకుంటామో, ఏది మన రిక్వైర్డ్ ప్లేస్కి ద వాటర్ ఈస్ డెలివర్డ్ టు ద కలెక్షన్ ట్యాంక్ బై గ్రావిటీ. ఇది మాత్రము గ్రావిటీ కాన్సెప్ట్ మీద రన్ అవుతుంది ఫస్ట్ సైకిల్. ఏది, హౌ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ద వాటర్ టు ద
our destination. మన డెస్టినేషన్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? అవుట్ సైడ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి వెళ్ళాలి. Now, where it is grinded, pressed before being transported into the pressurized systems by the pumps. Once మనకి ప్రైమరీ కలెక్షన్ ట్యాంక్ కి వచ్చిన తర్వాత, then the water is pressed. Why the water is pressed before transportation is done. మనకి మనకి శానిటరీ, మనకి ఇంటికి, అపార్ట్మెంట్స్ కి, డొమెస్టిక్ పర్పస్ కి వాటర్ వచ్చే ముందు దీస్ వాటర్ ఆర్ pressed by using the pressurized pumps. That is the concept going in the pressurized sewer systems. Okay, next one. The system can build with only shallow trenches and relatively small diameter pipes. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ప్రెషర్ సిస్టమ్స్ లో లార్జ్ పైప్స్, whereas in case of whereas hello, any problem? Someone is talking. Okay. So what happens here in the pressurized system? The systems are using what type of pipes they are using? Small diameter pipes. At this concept, they are using small diameter pipes, and they are relatively shallow trenches. So the depth is also very low, and they are using the small diameter pipes because we are using the pump technology. We are using the pressurized system in this. Ippudaithe manaki larger pipes kavala, what happens? The pressure difference will built inside the pipe, and manaki pressure anedi fast ga raadu. That's why whenever we are using small diameter pipes, because of shallow trenches, automatically the water from the primary tank, it is passing to the sanitary purpose. Audio problem ante just chat me, don't talk in the class. Next. It is an effective solution where conventional systems are impractical, such as rocky, hilly, or densely populated area, or areas with high groundwater table. So ఈ ప్రెషరైజ్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? వేర్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద రాకీ స్ట్రక్చర్, అంటే మనకి నేలలో ఎక్కడైతే రాకీ స్ట్రక్చర్ ఉందో, ఆర్ whenever we are using in the hilly areas or densely populated areas or areas with a high groundwater table ఎక్కడైతే మనకి తక్కువ లోపలికి ఉంటుందో, at that point of time we are using this pressurized system. So for example, if you are living in any hilly areas like Kodaikanal, Ooty, Tirumala, or some other places, Srisailam, so at that point what happens? See just the view. For example, if you see the layout just as a Srisailam, see the water is at that point, you are staying in a hilly areas. At that point of time, what happens here? Here the water sucking to the sanitary is very difficult. See, this is a house. Under the house you are having the setup, right? Here the water, here the see the pipeline is coming from the water. See the pipeline, see the installations of the houses, different houses. For each house you are having this pressurized setup. చూసారా, కనిపిస్తుంది కదా? For every house you are having the setups. For all houses, see everywhere this one setup, this is one setup, this is one setup, this is one setup, this is one setup. So like this you are having number of pressurized systems wherever you are living, which are in a rocky areas, and also where the conventional systems are impractical to set up. ఎక్కడైతే కన్వెన్షనల్ సిస్టమ్స్ అనుకూలంగా లేవో అక్కడ ప్రెషరైజ్ సిస్టమ్ అనేది సెటప్ చేస్తాం. Now, what is the working principle? A pit containing a grinder and a pump or a septic tank connected to the holding tank with a pump or installed close to the user. Wherever user ante manamu, maybe the house or a hotel or a apartment, like that. So a pit is maintained which is having a pump and a grinder, just like a settling unit, septic tank laga, connected to the holding tank. So it is connected, the holding tank okati untundi, septic tank okati untundi. So with the help of the pump and the grinder, we are placing inside a pit and we are doing this process. Next, when a certain level of effluent has been collected, it is pumped into the sewer, generating the pressure for transportation.
సో ఎప్పుడైతే మనకి సీవేజ్ రెడీగా ఉందో, చెత్త వేస్ట్ రెడీగా ఉందో, సర్టన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎఫ్లూయెంట్ హ్యాస్ బీన్ కలెక్టెడ్, ఎప్పుడైతే ఒక సర్టన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎఫ్లూయెంట్, అంటే ఎఫ్లూయెంట్ అంటే ద వేస్ట్ మెటీరియల్ ఆర్ ద శానిటరీ వేస్ట్ కలెక్టెడ్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ ఈస్ పంప్డ్ బై ద సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ డివైస్ ఇంటూ ద సీవర్స్ అంటే పైప్స్ లోపలికి పంపిస్తుంది, జనరేటింగ్ ద ప్రెషర్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో ఇదంతా ఎందుకు చేస్తుంది, నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్ళడానికి. అంటే whenever the dump is collected in the pumped in the sewer, the pump makes the garbage with a high pressure flow for the next transportation, for that reason they are designing. Now see the cost estimation on the pressure setup. సో హియర్ జనరలీ హై క్యాపిటల్ కాస్ట్, ఎందుకంటే ప్రతి ఇంటికి మనకి ప్రెజర్ సిస్టమ్స్ కావాలి కాబట్టి. అదే గ్రావిటీ అనుకోండి, దానికి మెయింటెనెన్స్ అంతగా అవసరం ఉండదు. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద ప్రెషరైజ్ సిస్టమ్, we should have the we should have some sort of setup. So every house should have some pressurized setup. So capital cost is high, but still lower than the gravity sewer system. Okay, the cost include the మనకి హైడ్రాలిక్ పంప్ కావాలి, బేసిన్ కట్టుకోవడానికి కావాలి, కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ కావాలి, ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ కావాలి, ఇన్స్టాలేషన్స్ కావాలి. సో దిస్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్ ద కాస్ట్. నౌ సీ ద పంప్ కంట్రోల్ ప్యానల్, ఇది మనకి ఎలక్ట్రిక్ సిస్టమ్ అనుకుంటే, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రెషరైజ్ సిస్టమ్. సో దీన్ని అండర్ గ్రౌండ్ కింద చూసుకున్నాం అనుకోండి, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద సర్ఫేస్, మీ ఇంటి బ్యాక్ సైడ్ ఒక సెప్టిక్ ట్యాంక్ ఇది సర్ఫేస్ అనుకుంటే, నౌ సీ దిస్ సర్ఫేస్, న్యాచురల్ సర్ఫేస్ పైన ఈ మూత చూసారా, ఈ మూత ఇది అనుకోండి, దీని కింద ఏముంది, you can see this type of system. So here you are having a pump, a alarm level, అంటే పంపులో సీవేజ్ ఒక లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత అలారం అనేది ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ ఎలక్ట్రిక్ ప్యానల్స్ ద్వారా, ఈ పంప్ కంట్రోల్ ద్వారా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, లైట్ సిగ్నల్ కానీ సౌండ్ కానీ. Now the water is flowing in at this one point, the water is flowing out at this other point. Here emergency storage 24 hours, normal operational range. So మనకి operational range ఒక చోట, beyond that operational change emergency storage అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. So the setup of pressure system is shown in the cross sectioned view, right? So this is there inside this cap. Okay na? See clearly. Next, what about the applications? So flat topography, gravity systems demand installation at greater depths to maintain adequate flow and require pumping. So there is a applications. So wherever the gravity systems are not applicable, there is a demand of installation of this type of pressurized systems. Next, these are used in which areas? Rocky areas, running sand or high groundwater table make deep excavation difficult. ఎక్కడైతే ఎక్స్కవేషన్ చేయడం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుందో, ఎక్కడైతే రాకీ స్ట్రక్చర్ గా ఉంటుందో, హిల్లీ ఏరియాస్ గా ఉంటుందో, లైక్ కొడైకెనాల్, ఊటీ, తిరుమల, శ్రీశైలం ఘాట్ సెక్షన్స్ లో, దేర్ యూ కెన్ కీప్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ pressurized system. Next, densely populated areas, right? So these are the applications where they are using the pressurized system. Next, what are the advantages? Effective wastewater transportation at minimum depth, minimizing excavation or piping system. So దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది, పైపింగ్ సిస్టమ్ అనేది తగ్గిపోతుంది, సీవర్ సిస్టమ్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి. మినిమం ఎక్స్కవేషన్ మీన్స్ మినిమం డెప్త్ వి ఆర్ digging in the earth. Next, the transportation of wastewater is also reduced because the pressure system మనకి shallow, తక్కువ స్పేస్ లో మనకి చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి the piping system, the transportation will be reduced. What are the disadvantage? Needs expert design. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫైనల్ గా ఆప్టిమైజేషన్ చేస్తున్నాం. కన్వెన్షనల్ సిస్టమ్ లో పనికిరాదు కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ ద pressurized system. So whenever you are using the pressurized system, automatically experienced person and an expert in designing this should be there. ఇప్పుడు మీరు ఏదన్నా హిల్ స్టేషన్స్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఒక్కొక్క హౌస్ ఒక్కొక్క డిజైన్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే అక్కడ స్టెప్స్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునేది. అదే మనకి నార్మల్ ప్లేసెస్లో ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద ఇల్లు కడతాం. అదే ఇన్ హిల్లీ ఏరియాస్ లైక్ డార్జిలింగ్, కొడైకెనాల్, ఊటీ, దేర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ద గ్రౌండ్స్ సర్ఫేస్. సో అక్కడ మనకి ఫౌండేషన్ కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ లో వచ్చి మనకి సెటప్ కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తుంది. సో దీనికి ఏం కావాలి, ద పర్సన్ షుడ్ బి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ విత్ ద టెక్నికల్ డీటెయిల్స్. నెక్స్ట్, ఇండిపెండెంట్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్ టోపోగ్రఫీ. సో ల్యాండ్ టోపోగ్రఫీకి ఇండిపెండెంట్ గా
ఇక్కడ మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. Needs a permanent energy source for grinding pumps. So because the installation is a permanent setup, it needs a permanent energy source for grinding the grinder pumps. So పంపు మనకి ఎప్పుడు యాక్టివేట్ లో ఉండాలి కాబట్టి ద ఎనర్జీ అనేది మనకి ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి. సో కంటిన్యూస్ గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? కరెంట్ పోయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. సో ద ఎనర్జీ షుడ్ బి కంటిన్యూస్. అందుకే ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఫర్ ద ప్రెషరైజ్డ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్, రిక్వైర్స్ లిటిల్ వాటర్ ఓన్లీ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ద ఎక్స్క్రీటా. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఎక్స్క్రీటాని, ద హ్యూమన్ వేస్ట్ ని బయటికి తీయడానికి ఇట్ రిక్వైర్స్ ఓన్లీ లెస్ వాటర్. వై? బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ప్రెషరైజ్డ్ సిస్టమ్. ఆటోమేటికల్లీ వాటర్ అనేది మనకి తక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్, రిక్వైర్డ్ స్కిల్ ఇంజనీర్స్ ఆపరేటర్స్. సో ఎక్కడైతే నీకు ఎక్స్పర్ట్ డిజైన్ ఉన్నాడో ఆటోమేటిక్గా మనకి మ్యాన్ పవర్ కూడా స్కిల్డ్ ఇంజనీర్స్ ఉండాలి వైల్ ఆపరేటింగ్ దిస్ సిస్టమ్. సో దట్స్ వై ఇఫ్ యు సీ ఇన్ హిల్లీ ఏరియాస్ వాటర్ వాడకం అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యు గో టు ఎనీ కూల్ ఏరియాస్ లైక్ డార్జిలింగ్, సేమ్ ద కొడైకెనాల్, ఊటీ, ద వాటర్ కన్సంప్షన్ ఈస్ వెరీ లెస్. వాటర్ తాగడం కూడా తక్కువే. అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద హిల్లీ ఏరియాస్ ఆన్ ద కూల్ క్లైమేట్స్ మనకి హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటా విల్ బికమ్ వెరీ స్లో బికాస్ ఆఫ్ ద gravity pull. Because of the we are settling, we are in the high altitudes, automatically this system happens. So at that place we are using the pressurized system. Next one is, last but one is vacuum sievers. The pressurized vacuum sievers are totally cost considered when compared to the conventional. Next, the vacuum sievers vacuum systems use a central vacuum source to convey the sewage from individual households to the central collection system. Okay, na? So here what it is taking, simply the concept is we are using the vacuum pressure. So we are creating the vacuum to take the sewage material from the individual households to the మేజర్ సెంట్రల్ కలెక్షన్ స్టేషన్. సో వాటర్ హౌస్ నుంచి కానీ, షాప్స్ నుంచి కానీ, అపార్ట్మెంట్స్ నుంచి కానీ సీవేజ్ ని కలెక్ట్ చేసి సెంట్రల్ కలెక్షన్ సిస్టమ్స్ చేరుకోవడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ఎ బిగ్ సెంట్రల్ వాక్యూమ్ సోర్స్, రైట్? నెక్స్ట్, ద వాక్యూమ్ సీవర్స్ ఆర్ డిఫరెన్షియల్ ఎయిర్ ప్రెషర్ టు మూవ్ ద సీవేజ్. సో వాక్యూమ్ అంటేనే నెగిటివ్ ప్రెషర్ అప్లై చేయాలి. సో హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎయిర్ ప్రెషర్ విచ్ ఈస్ ఇన్ నెగిటివ్ mode. So we are setting the vacuum pressures by using negative pressure to move the sewage ni move cheyadaniki we are taking the negative pressure force in the vacuum sievers. Next, a central source of power to operate vacuum pumps is required to maintain the vacuum on the collection system. Ante kada, whenever you are having the central vacuum source, a central source of power. So power అనేది ఒక చోట నుంచే జనరేట్ అవుతుంది to run the central vacuum system and to maintain the negative pressure on the collection system. So pressurized system లో ఏం జరిగింది? ప్రతి ఇంటికి you are having a pressure sewer setup. whereas in the vacuum type ప్రతి చోట మనం క్రియేట్ చేయలేం కాబట్టి సెంట్రల్ వాక్యూమ్ సోర్స్ అనేది ఒకటి ఉంటే దానికి సంబంధించిన పవర్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ కలెక్ట్ the sewage from all the households, depends upon the area, to the central collection station. Next one, what is the working principle? So a gravity line carries wastewater down to the collection chamber. So ikkada manaki pressurized system laga manaku oka setup avasaram ledu, only the thing is vacuum. But the working principle enti general ga conventional systems laga, here also we are using a gravity line carriers wastewaters down to the collection chamber. Next, as soon as the level reaches a defined height, సో ఎప్పుడైతే మనకి సీవేజ్ ఒక హైట్ కి వచ్చిరాగానే the vacuum interface valve opens and the negative pressure sucks the wastewater into the vacuum sewer system, right? సో ఎప్పుడైతే మనకు ఒక సటన్ హైట్ వచ్చినప్పుడు సీవేజ్ ఏం జరుగుతుంది? the valve opens in the vacuum interface and a negative pressure develops and sucks the wastewater into the vacuum cabin. Next,
when the collection tank at the end of the vacuum system fills the predetermined level, sewage pumps transfer and contents sewage pumps transfer the contents to a treatment plant via conventional or separate sewer system. So ఇక్కడ చూడండి. So whenever we are collecting the sewage from the individual houses or apartments or hotels ఒక సర్టన్ హైట్ రీచ్ అవ్వగానే ఆ ఛాంబర్ లో నెగటివ్ ప్రెషర్ అనేది అక్కడ డెవలప్ అయ్యి ఇట్ వాక్యూమ్స్ ద వేస్ట్ వాటర్ టు ద మెయిన్ సిస్టమ్. సో ఎప్పుడైతే కలెక్షన్ ట్యాంక్ ద మెయిన్ సిస్టమ్ లో కలెక్షన్ ట్యాంక్ లో ఒక లెవెల్ వరకు వచ్చిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద ప్రిడిటర్మైన్డ్ లెవెల్ వచ్చిన తర్వాత ద సీవేజ్ పంప్ ఆన్ చేసినప్పుడు ద సీవేజ్ పంప్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీటా ఆర్ మెటీరియల్ టు ద ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ వయా కన్వెన్షనల్ సపరేట్ సీవర్ సిస్టమ్. సో దీనికి లింకులు. సో హౌస్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది, కలెక్షన్ ట్యాంక్ వెళ్తుంది. కలెక్షన్ ట్యాంక్ ఒక హైట్కి వచ్చినాక ఏం జరుగుతుంది, ద వాల్వ్ ఓపెన్స్, దెన్ ఫ్రమ్ ద కలెక్షన్ ట్యాంక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద other chamber. Whenever it is going to other chamber at a vacuum by using the vacuum system, అది ఒక predetermined level రాగానే by using some thermostats or automatic cutoff, the sewage pumps will activate and transfers the content to the treatment plant via combined or separate sewer system. Right? Very simple in understanding. సో ఇది రియల్ టైంలో జరుగుతున్నప్పుడు చాలా చాలా బాగుంటుంది చూడడానికి, చేయడానికి వర్క్స్. రైట్, నెక్స్ట్ నౌ సీ ద లేఅవుట్ ఆఫ్ ద the vacuum system. So these are all the individual houses. See, for every house మనకి ఒక ఒక సందులో మూడు ఉన్నాయి అనుకోండి, మూడిటికి సంబంధించిన ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. అదే మనకి ఒక ఏరియాలో ఒకటే హౌస్ ఉంది అనుకోండి, వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ సపరేట్ సిస్టమ్. సో లైక్ దీస్ ఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ టు ద మేజర్ హబ్, మేజర్ పైప్. See here, all the houses are connected to the major hub and it is passing into this vacuum station. So the vacuum sewers. So here the vacuum sewers collect some part of vacuum into the sewers into this industries and they are disposing of. Some are used for the treatment chambers. So ఇక్కడ మనకి ట్రీట్మెంట్ జరిగి some are going outside and some are using and collecting into this collection chambers and to the gravity drain, common gravity drain. So like this, the pressurized systems, vacuum systems are using the process of the sewer systems. Then applications ఎక్కడ యూస్ చేస్తున్నాము, these are suitable in the areas where you are having flat topography, right? The areas where the collection is needed but other options are too costly or not feasible. Flat topography, gravity systems demand installation at great depths to maintain adequate flow. Next, the areas where rock layers or high groundwater table makes deep excavation is difficult. Area short of water supply necessary for operation of gravity sewers. So wherever the water supply is short, అంతే కదా. If you see in a foreign or in aeroplanes or in some other transportation or in some other countries, so మనకి ఇక్కడ వాటర్ వాడకం ఎక్కువ. వై, బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ వాటర్ టేబుల్స్ ఇన్ ద విలేజెస్ ఆర్ ఇన్ ద కోస్టల్ ఏరియాస్. సో మనము 3 or 4 buckets of water మనం ఎప్పుడైనా 1 టాయిలెట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వీఆర్ వేస్టింగ్. But in some countries or in some areas like military areas or in any emergency areas or in any aeroplanes, if you see water అనేది ఉండదు. So whenever we are using the toilet, the excreta will be vacuumed in some bags, in some water or air bags, paper or air bags, and they are collected separately. Once the aeroplane is landed, all this waste material is dumping in one bag and it is separated disposed through the vacuum systems. So ఇక్కడ మనకి వాటర్ సప్లై, వాటర్ యూసేజ్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ. రైట్, నెక్స్ట్ what are the advantages here? If you see the advantages, requires less water to transport the excreta. అంతే కదా, ఇందాక మనం చెప్పుకుంటే ఏరోప్లేన్ ఎగ్జాంపుల్లో ఏరోప్లైన్స్ లో మనకి ఎక్కడ జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు సీ ద ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ జరిగింది. ఎక్కడికి, ఫ్రమ్ బెంగళూరు టు చెన్నై దే మేడ్ ఏ ట్రయల్ రన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బై టేకింగ్ ఏ బస్, a big Volvo bus. Generally buses లో మనకి టాయిలెట్స్ ఉండవు, బట్ దిస్ బస్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ టాయిలెట్ సిస్టమ్ ఆల్సో. సో whenever the people are in emergency to go in a bus,
సో జనరల్గా ఎక్కడ లేవు ఇప్పటి వరకు. బట్ an experiment has been done via from Bangalore to Chennai. One bus is there. సో ఆ బస్సులో ఎక్కినప్పుడు టాయిలెట్స్ కూడా లోపలే ఉంటాయి. సో హౌ దే ఆర్ డిజైన్డ్ బై యూజింగ్ దిస్ వాక్యూమ్ అండ్ ప్రెషర్ టైప్ ఆఫ్ సివర్ సిస్టమ్. సో అక్కడ వాటర్ యూజ్ అనేది వెరీ వెరీ లెస్. జస్ట్ step 1, step 2, step 3. Step 1, going to the bathroom. Step 2, having a process human excreta. Third one, it is taking by vacuum system and separate గా బ్యాగ్స్ లోపల చుట్టేసేసుకొని separate గా డంప్ బిన్ లో రెడీ అయిపోతుంది. దెన్ వన్స్ ద బస్ రీచ్డ్ ద డెస్టినేషన్, కింద ఒక సపరేట్ క్యాబిన్ ఉంటుంది. దే విల్ టేక్ దట్ క్యాబిన్, దే విల్ టేక్ దట్ the sewage, the waste excreta, and they will dumped out, right? Next, so what disadvantage ఏంటి? Needs expert design. So బాగా professional people should design this concept. Next, considerable savings in construction parts and much shorter construction period. It is having much shorter construction period, and also the cost is also can saved whenever we are having an expert design. Needs energy. So obviously మనకి సోర్స్ అనేది ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్, pipelines laid in shallow and narrow trenches, small diameter pipelines, flexible pipeline construction. సో మనకి ఇక్కడ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాము. Why? Because you are using small diameter pipelines, shallow and narrow trenches for the process. నెక్స్ట్, హై క్యాపిటల్ కాస్ట్. ఎప్పుడైతే మనం ఆప్టిమైజ్ చేస్తున్నామో మనకి తగ్గినట్టు ఆటోమేటిక్గా కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఆప్టిమైజేషన్కి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆటో ఒకటి కొన్నారు కంపెనీ నుంచి, బజాజ్ షోరూమ్ నుంచి ఒక పియాగో ఆటో కొన్నారు. ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఆటో మేబీ 3.5 lakh or 3 lakhs. సో వెన్ యూ వాంట్ టు కస్టమైజ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ డిజైన్, అకార్డింగ్ టు యువర్ క్రియేటివిటీ, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? బజాజ్ షోరూమ్ని ముందుగానే కన్సల్ట్ అయ్యి, మీరు చేసిన డిజైన్ నాకు చేంజెస్ కావాలి, యూ హ్యావ్ టు కస్టమైజ్ లైక్ దిస్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ అదర్ చేంజెస్. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఎవర్ ద 3 lakhs ఆటో మీకు కస్టమైజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎంతకు వస్తుంది? ఇట్ మే బి అరౌండ్ 4 or 5 lakhs, depends upon the design what you are changing. Okay, so like this we are using the advantage of this type, because at the same time the cost is high. Next, sewer and water mains can be laid in the common trench. Recycling of nutrients and energy becomes difficult. So ఇక్కడ vacuums లో జరుగుతుంది కాబట్టి the nutrients ని separate చేయడము, recycling of nutrients and energy is becoming difficult. Next, closed systems with no leaks. Closed systems with no leaks or smell, because ఇదంతా క్లోజ్డ్ సిస్టమ్స్ లో డిజైన్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి. అదే కన్వెన్షనల్ లో ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ టైప్, వేర్ ద రైన్ వాటర్, storm rainwater and the sanitary sewage is open to the atmosphere, whereas it is totally closed. మీరు ఆ బాత్రూమ్కి వెళ్ళారంటే if you don't get any smell or any odor, so directly everything is ready made. But unsuitably for self help requires skill engineers operator. సో దీంట్లో సెల్ఫ్ హెల్ప్ చేసుకోవడానికి ఏమీ లేదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ థింగ్, ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మనకి కొత్త కొత్త కార్స్ వస్తున్నాయి, ప్రీమియం కార్స్ వస్తున్నాయి. సో ఒకప్పుడు కార్స్ అంబాసిడర్, ప్రీమియర్ పద్మిని, యువర్ జీప్ కమాండర్ ఆర్ సమ్ అదర్ నార్మల్ ద టైప్ ఆఫ్ యువర్ మారుతి 800, అక్కడ మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఇంజన్ లో కానీ వేరే సిస్టమ్ లో, ఆటోమేటికల్లీ విత్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ కెన్ రెక్టిఫై. But nowadays cars which are starting from 10 lakhs above, సో మీకు ఎక్కడన్నా చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఆ ప్రాబ్లం మీరు సెల్ఫ్గా యూ కెనాట్ రెక్టిఫై. వై? బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎలక్ట్రానైజ్డ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎలక్ట్రానికల్లీ సెటప్. సో అన్నిటికీ సంబంధించిన ఒక ఎలక్ట్రానిక్ పాయింట్ ఒకటి ఉంటుంది. సో ఎలక్ట్రానిక్ పాయింట్, మీరు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా ఎలక్ట్రానిక్ పాయింట్లో తెలిసిపోతుంది. కానీ ఎలక్ట్రానిక్ పాయింట్ వీ కెనాట్ డూ సెల్ఫ్. You have to call the expert, you have to call the engineers, and the engineer have a laptop and they will connect this laptop to the electronic circuit. అక్కడ మనకి రెక్టిఫై చేస్తారు ఆటోమేటికల్లీ. అక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ డీబగింగ్ చేసి అక్కడ మన కంట్రోల్స్ మళ్ళీ ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా యువర్ కార్ విల్ వర్క్. దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ద టెక్నాలజీ. సో ఇలాంటివి ఎప్పుడు జరుగుతాయి? వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద హై ఎండ్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద సమ్ అడ్వాన్స్డ్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్, రైట్? నెక్స్ట్, open channels and drains. So open channel is a very convenience in which water flows with the free surface.
మనకి జస్ట్ బయట కనిపిస్తున్న కాలువల్లాగా వాటర్ ఫ్లో అనేది వెరీ ఈజీగా జరుగుతుంది. ఆల్దో క్లోజ్డ్ కండక్ట్స్ సచ్ యాస్ కల్వర్ట్స్ the storm drains are open channels when flowing partially full. The term is generally applied to the natural and improved water sources, gutters, ditches and channels. gutters అంటే మీకు రూఫ్ షెడ్ మీద కార్ కిందకి వర్షం వాటర్ వచ్చినప్పుడు కింద ఒక గటర్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఎట్లా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అ రూఫ్ సైడ్ వ్యూ నుంచి, దిస్ ఈజ్ అ gutter. So the rainwater is falling in this gutter, right? Next, what is the design principle here? An open channel or drain system generally consists of secondary drainage system with a network of small drains attached. These small drains bring the water to the primary drainage composed of many drains, also called as interceptor drains, which serve large areas. The main drains are generally connected with the natural drainage channels such as rivers or streams. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది design? The main drain is connected to the natural drainage systems like rivers or streams or ponds. So here these small drains bring the water to the primary drainage system. So ఎక్కడైతే ఇల్లులు ఉన్నాయో ఆ ఇంట్లోంచి వచ్చే small drains, the sewage is collecting in the major primary drainage system. అక్కడి నుంచి the waste is composed to the larger areas like your rivers and streams. So that is a design principle in the open and drain channels. Now see the layout of the drain. So simple drains. So if you see this one connecting, so this is a concrete lining where you are having a channel for a low flow. See the low flow, how it is designed. So low flow water level, stopping floor, flood flow and the channel for the low flow. Now see this one, the baffle type. So మనకు వాటర్ పై లెవెల్ నుంచి ఇట్లా వచ్చి సో see the design how they are constructed. అంటే ఇక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటే సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఇక్కడ ఆగిపోతాయి. అంటే మనకి లిక్విడ్ ఫ్లోకి ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా సో ఇట్ ఇస్ డిజైన్డ్ ఇన్ దిస్ మేనర్. ఇది వచ్చేసి స్టెప్ బై స్టెప్ it is designed, right? It is designed in the step by step. Now see this one, ఇక్కడ మనకి గటర్స్ చిన్న డ్యామ్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్లా పైకి రావడము, వేస్ట్ ఉంటే సాలిడ్ ఉంటే కింద పడిపోతుంది, రిమైనింగ్ సాలిడ్ is coming in, liquid is coming in this way, and the solids are dumping at this manner. So baffles, steps and checks walls to retard flow in the steep terrains. So these are designed for this open channels. Now what about the cost constraints? Less expensive compared to the అండర్గ్రౌండ్ సీవర్ సిస్టమ్. సో అండర్గ్రౌండ్ సీవర్ సిస్టమ్ లో మనకి కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ, ఎందుకంటే మనము the manpower we are using, the sewers we are using in a very large number, whereas open channels drains మనకి జనరల్ గా విలేజెస్ లో చిన్న మున్సిపాలిటీ ఏరియాస్ లో మనకి ఈ ఓపెన్ ఛానల్స్ డ్రైన్స్ అనేది ఉంటుంది. వెరీ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లైక్ బాంబే, హైదరాబాద్, చెన్నై, even though if you see in Bombay every year in the month of July and August floods వస్తాయి. ఎంత మనకి అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉన్నా కూడా కనెక్టెడ్ టు ద సీ, ఫ్లడ్స్ అనేవి ఎవ్రీ ఆగస్ట్ ఇన్ ద జూలై మంత్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఫ్లడ్స్, రైట్? నెక్స్ట్ ద కాస్ట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద లోకల్ కండిషన్స్. ద కాస్ట్ ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తాము, డిపెండ్స్ అపాన్ ద లోకల్ కండిషన్స్ అండ్ ద ఏరియా వాట్ వీఆర్ చూసింగ్. ఇన్ every and very stepped terrain, extra construction is slow due to the flow and velocity. So terrain conditions slow, terrain and hilly and steep conditions, mountain areas slow, there's the design or construction is very slow and very where is this one? Yeah, it is very slow down to the velocity. Next, in very flat areas or high groundwater table, wide excavation could raise the cost. సో ఎక్కడైతే మనం ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వేర్ ద హై గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎక్స్కవేషన్ అనేది బాగా వైడ్గా జరగాలి అండ్ ఆల్సో ద కాస్ట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, టెరైన్ ఏరియాస్లో కన్స్ట్రక్షన్ అనేది స్లోగా జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫికల్టీస్ we are choosing in the terrain areas. Next, in the open channels, what is applicability? Can be constructed in almost all types of settlements, urban areas or rural areas, but enough land area is required to build a reasonable construction. So మనం కరెక్ట్ గా రీజనబుల్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఎనఫ్ ఏరియా అంటే కరెక్ట్ ప్లేస్ ఉంటే మాత్రం వీ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎనీ పాయింట్ either in urban or in the rural. Next, less expensive
less expensive, but high risk due to the illegal డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్ అండ్ సాలిడ్ వేస్ట్. అంతే కదా, ఎప్పుడైతే మనకు ఓపెన్ డ్రైన్స్ ఉన్నాయో మీ ఇంటి పక్కన కాలువలు ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ లిక్విడ్ అన్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, లోపల చెత్త కూడా వేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ దిస్ వన్ ఈస్ వెరీ దిస్ వన్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్. బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్ ఫర్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ పెస్ట్ ఆటోమేటికల్లీ. క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ ఉందనుకోండి మనకి హైజీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ క్లోజ్ సిస్టమ్ లేదు లేదు కాబట్టి ఫ్లైస్ ని మస్కిటోస్ ని ఇంకేమైనా పురుగులను పెంచడానికి ఇది ఒక మంచి ప్లేస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ఆఫన్ లోకల్లీ అవైలబుల్. సో మనకి ఇలాంటిది ఓపెన్ డ్రైన్ సిస్టమ్ చూస్ చేసినప్పుడు ద మెటీరియల్స్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ది సిస్టమ్ ఆర్ లోకల్లీ అవైలబుల్. లోకల్ గా పీపుల్ తయారు చేసి ఇస్తారు. రెగ్యులర్ క్లీనింగ్ సర్వీస్ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ద సాలిడ్స్ అండ్ బ్లాకేజెస్ విచ్ యూజువల్లీ కాజ్ స్పిల్ ఓవర్ అండ్ ఫ్లడింగ్. సో మనకి చిన్న చిన్న ఊర్లలో ప్రతిరోజు మున్సిపాలిటీ వర్కర్ మీ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి కాలువ లోపల చెత్త తీస్తాడు. సో దట్ బికమ్స్ అ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ క్లీనింగ్ అండ్ బ్లాకేజెస్ ఆల్సో హ్యాపెన్. సో దట్ ఈస్ ఫర్ ద ఓపెన్ సిస్టమ్స్. సో నెక్స్ట్ హైడ్రాలిక్ సివర్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాము. నౌ టుడే ద అటెండెన్స్ ఈస్ 10 members. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద అటెండెన్స్ నౌ. మీరు కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ ఐ విల్ పోస్ట్ ద అవర్ వీడియో ఇన్ ద యూట్యూబ్ లింక్. Today's attendance 10 members. Okay. Okay, thank you. You can leave the class.